E aí, moçada do mal, a gente está voltando aqui com Call of Juarez Gunslinger. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. A perfect place to hide out from the authorities. Você viu? A música de repente sumiu. Pô, sem música de repente, algo estranho aconteceu. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Indians? Yeah, they could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape. Oh, que... Arma ruim, cara, aquela pistola ali. Sempre que ele começa, sempre com aquela porcaria daquela pistola. Começa sempre com aquela porcaria daquela pistola ali, pô. Passar em cima e ver se troca a pistola, né? Não sei lá onde eles estão, não. Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Ah. Tamanho da cagada, olha só. Ali, caixa de munição. Now, where was I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the Red Man. Like that time. Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I can still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. Tão bom, hein? And the darkness will grow until it consumes everything you are. Porra!
So, did you ever find him? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Putz, pior que eu vou ficar sem as balas daquelas pingas das Mr. pingas. Greaves, are you all right? Ooh, Não vou muito sem a caixa de coisa aqui. Oh, death. Tá, e o outro revólver não tem? Só esse revólver inchado aí. Levanta, boneco. Dinamite, coisa linda. Ah, esse é do fogo? Maluco, maluco. Ah, um monte de cadáver que eu matei, mas não existe mais nenhum. Tá. Entendi. Entendi. Rápido no gatilho. Mira mais rápida. Mire mais depressa nos alvos. Sua velocidade de mira com qualquer arma aumenta 30%. Deixa eu ver, né? Caçador de cabeças. Mais concentração por tiros na cabeça. Acerte alguns tiros na cabeça para concentrar mais. Isso aqui é interessante. Aponta inimigos fora do seu campo de visão. Veja até mesmo os inimigos que estão além do seu campo de visão. Ah, isso aqui é muito legal. Arremesse a dinamite e atire nela. Faça um belo show de fogos de artifício e cause algum dano. Divide dinamites em pleno ar. Faça chover fogo ao apertar LB. Você divide sua dinamite em 3. Ah, esse aqui também porra, é muito interessante. Executa os inimigos próximos. Atire na cabeça sem mirar. Apertar e segurar RB consome toda a concentração e marca os inimigos mais próximos. Você executa. Vou confiar. Esse negócio de dividir a dinamite no ar é interessante. Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see? With Aquela sonzeira, né? cold hands taking hold of me. Well, olha aí, sonzeira. death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death. Oh, death. Won't you spare Sonzeira. me over till another year? Oh, death. Someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death. Oh, death. Ai, as pedras agora que eu me Spare toquei. me over till another year. Eu tenho que desviar So, are disso. you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Nothing. Frank James. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Algo assim, né? A gente já conhece o procedimento. Tá pro lado de cá. Conhecemos o procedimento, tá?
I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. A questão é essa, e agora, irmão? Faz onde? Contra o sol ainda? Pô, legal, hein? Ih, agora caiu a casa. É a próxima. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. No lugar certo? And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Ah, meu Deus. Ai! Sai pra lá, ô maluco! Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Ver se eu tô no caminho certo. Tô no caminho certo. O cara não bate em mim. Olha! Cai pedra! Não, tá. Tem que fazer o que? Atirar na pedra? Quer atirar na pedra? É isso? Agora deu? Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang. Right. Ai! I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. Tiro na cabeça costuma ser fatal, lembre-se disso. Ah, tranquilo. Não, agora não, agora me roubou. Agora eu botei pro lado, o boneco nem se mexeu. Agora, pô, vai plantar batata, né, cara? Vai plantar batata agora, que agora foi bem roubado esse treco aí. Ó, de novo. Ah, não, tá de palhaçada, né? Ah, não, agora tá de palhaçada com o cara, pô. Vai se ferrar, pô. Cara, ele tá de palhaçada. Isso aí, galera, pra vocês entenderem, a gente bota o controle pro lado quando aquele bagulho ali vem, tá? De novo, terceira vez, é só botar o controle pro lado. Não vai, só se for pra baixo agora, né? Não tem como, aqui simplesmente não tem como, tá? O cara vai ficar de palhaçada até que uma hora sem querer, querendo, vai passar.
vai ficar de palhaçada, ele vai ficar de palhaçada ali até que uma hora sem querer querendo vai passar. E ali é só isso, tá, raça? É só... Ó. Não tem o que fazer ali. Simplesmente isso, não tem o que fazer. Agora desviou, não falei? Ele ia ficar de palhaçada até que hora ia fazer isso? Battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Cara, isso daí que é revoltante pra cacete. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Chegou perto o suficiente? Chegou. That son of a bitch! Gonna cut you a new smile! Take him out! He's just one man! Put him down! I want that bastard dead! You're gonna bleed! I'm gonna blow your damn head off! Aí, toma. That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? I'm done with this damnable outlaw life! Kill me, don't kill me, do what you will! At this point, I just don't give a shit! I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him! I never did like that bastard! I am done here! We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Porra, outra arma. Me dá outro revólver, cara. Eu quero outro revólver. Só queria isso, outro revólver, irmão. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. But I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch!
enredo. It was then that the Não, last quero bunch trocar o of revólver. bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Ih, Would someone please não mesmo. kill him? Estão percebendo? Pô, o revólver não mata, pô. Somebody put him on our mission. Who we are. Eventually, it was just me and Reed. Porra, outro duelo. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Ah, para! Da onde? Da onde? Não, agora o marcador vermelho tava no cara, o cara tirou lá no teto. Que é isso, irmão? Não, não, não. Olha. Cara, essa técnica desse duelo aqui que os caras desenvolveram. Já começa aqui, ó. Porra, se eu tô mirando ali, ó, então devia pegar em algum lugar daquilo ali, né? And Agora repay pegou. him Ah, tá. I did. Foi exatamente igual da outra vez, só que os riscos vermelhos estavam no cara e o cara deu um tiro lá no mato. Tem habilidade? Não tem habilidade. Então vamos lá, vamos pra frente. Ah, esse duelo ali é uma coisa nada a ver com as calças. A única falha do jogo pra mim, que também não chega a ser ruim porque eles têm o bom senso de facilitando Well, cada I nova don't know tentativa. about you Né? boys, but I'm pretty bait. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Wild Bench. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Podcast de Sundance Kid. Silas se vingou rapidamente de Johnny Ringo e Jim Red, mas Roscoe Bob Bryant conseguiu fugir durante anos. Então, vamos lá, o bom, o mal e o morto. Ah, 40 agora years sim, I um had revólver waited to get my decente. hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Aí. Pra continuar atirando, tem mais Both alguém? Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance,
Did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? Vamos nesse aqui de baixo, que eu quero... Não, quero... Mais concentração por tiro na cabeça. Eu quero arrumar a By this espingarda point in ali. my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Sabe que a raça morava assim mesmo, né, cara? No meio do nada, assim. Nothing could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly, it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Just like me. Ali. Vou dar aquela espiadinha marota aqui. Eu sabia que era por ali, só por causa da planta vermelha. Cá. But I wasn't about to call it quits. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. O cara já fala pra caramba, né, cara? Daí a mulher ficar oferecendo água. Que isso? Oferecendo água, não sei o que. Pô, daí é pra acabar, né, irmão? I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Put that geezer in the ground! Kill that old time!
But you obviously prevailed since you're sitting here telling us. Actually, Ele não now, consegue no, enxergar os I caras, did tá not ligado? Essa prevail. aí é a tolice que é. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Essa ideia de luta dos caras é que não faz sentido, tá ligado? Pra mim. Because when I woke Coloca up, os caras não. Ah, tá, era From pra the perder dead? mesmo. Quer dizer, porra. there was Coloca o silence cara all numa around situação que me. o cara não enxerga nada, pô. Mas tá, se a intenção era essa, então tá perdoado. I could swear to God I saw Billy Perdoado. then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, there, even over there. Ai, errei. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see Oh. that old Os Indian caras já again, falam too? pra caramba No, aí, começam but I a did see falar Billy's de coisa que não killer. tem nada a ver. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that Essa old discutir war coisas horse não had tem nada a died ver. 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Vendo o fantasma do passado. Billy Kid. Entendi. É difícil, né? Os negócios branco aí, pô, fica difícil. Fica difícil. Eu falei, o negócio é difícil pra caramba de enxergar. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Tô chutando a dinamite, macho. Ó. Isso daí, né? Ah, não, aí fica bem difícil, né, cara? Baita jogo, manda ele. Atira em quem sem ver? Entendeu? Vai atirar em quem sem enxergar? A ideia dos caras, velho. Não, olha. Quanto mais o cara reza, mais assombração aparece. Vai você ficar por aqui mesmo. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Ficar atirando uma coisa que não consegue enxergar. Vai ficar difícil, né, cara? É, tipo ali, ok, ó, da onde que eu enxerguei o cara ali, não enxerguei? É, se bota os cara branco aqui, ó, na parede, para ver, tá, agora bota o cara branco no fundo branco. Mas acertei o cara ali. Tô dizendo, tava lá mesmo. Opa.
Ah, cara, não. Cara, não estraga o jogo, irmão. Não estraga o jogo, irmão. Não estraga o jogo, pelo amor de Deus. Não estraga o jogo, né? Tentar assim, uma tática diferente, porque o cara não enxerga nada. É, ó o jeito. Tentar assim, a tática nova, porque o negócio tá feio. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Tenso, tenso, tenso. Tenso. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Tenso, 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 tenso. Tenso, tenso. Ainda tem essa palhaçada desse negócio da bala que o cara tem que adivinhar para onde que vai ainda. Pelo amor de Deus. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. E se eu fizer assim, ó. Ah, se eu fizer Newman assim, Hayes não dá. Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Ainda escolhi o pior lado. Ainda escolhi o pior lado pra ir. Ainda fui escolher o pior lado. Ah, os caras vão vencer pelas minhas costas, vai ter um lado. Posso aí? Cara, esse tiro aí, cara, vai se ferrar, velho. O cara que inventou essa bosta Newman aí. Hayes Clanton, Que coisa William ridícula, Brocious, velho. John Peters Ringo, they Porra, all wanted me irmão. dead. Cara, custa o jogo ser feito por alguém que joga videogame, velho. Pô, coloca uma indicação da porcaria do lado que a porcaria da bala vai. Ó, os bichos vão vir sempre pelas costas do cara, velho. Ó. Eu vou morrer nessa... Ô, cara, vai se ferrar, velho. Pelo amor de Deus. Newman cara. Hayes Clanton, William Porra, Brocious, irmão. John Peters Ringo, they all wanted me dead. Ó. Outra coisa tola esse... Meu Deus. Caraca.
Newman não, Hayes sem Clanton, comentário, né? William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Pronto, vamos fazer assim, vamos... O boneco não levanta. Vamos fazer assim, irmão, pronto. Ele não levanta, esse cara botar direto pra correr, ele não levanta. O cara tem que levantar ele, tá ligado? Cadê? Eles estão conseguindo ver a... Ó. Cara, aqui, ó. Não, eu quero botar uns personagens brancos no lugar desse, cara. Não, cara... Vou botar o personagem branco aqui, meu irmão. Ó, e sempre vem nas costas. Por que sempre vem nas costas, cara? The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought. Custa, velho, uma vez aqui na frente do cidadão. Finally, Jesse I James, saw the Harry Fínal. Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a general leading his okay. legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Cadê o cara? Cadê o cara? Puta, velho. Vai continuar pelo menos de onde só faltava esse cidadão, não? Tá, cadê ele? Nas costas, pra variar. Cadê ele? Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog.
Thanks for taking care of that bastard. E acho que já era, hein? Acho que é o final. Puta, esqueci que sempre tem um duelo. Esquece de Sundance Kid. O bom, o mal e morto. Agora ferrou. Agora ferrou. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Em um impasse mexicano, use LB, RB para mudar seu foco. Para o inimigo que estiver olhando para você. Aperte A para continuar. Cara, olha o que os caras me inventaram. Olha o que os caras inventaram. Olha o que os caras foram inventar. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Coisa linda, chega a ser mais complicado. Pelo menos isso. Porra, pelo menos no final os caras ajudaram. Que porra, eu não sei que ficou outro. Habilidade. Eu sei que vim com outra coisa podre ali no final, pra dificultar o cara. Legal, hein? Lobo Cinzento, curandeiro Apache, ofereceu a Silas um aviso misterioso, alertando para que não bebesse o veneno da amargura e do ódio. Silas afirma que passou a caçar recompensas para financiar sua busca pelo último assassino, Roscoe Bob Bryant. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh, man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock... Legal, hein? But you can't, Bob. Escolha seu destino, redenção, vingança. Vingança, né? Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Acho que eu devia ter botado a redenção pra não ter o duelo. Entenderam a história? No final ele era o Roscoe Bob Bryant o tempo todo. Eu tava caçando.
Legal, hein? Oh my God! Oh, Jesus! Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Legal a história. Agora sim, a história de contar a parada no bar faz todo sentido, né? Só que podia ter conversado um pouquinho menos, né? Os caras conversavam demais, muita coisa tola. Legal, legal. E a trilha sonora também é top. Pô, achei massa ali o sonzinho, o cara cantando. Bem cara de música do Velho Oeste mesmo. Animal. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa diferente. Novos modos de jogo estão disponíveis. Agora o novo jogo está disponível. Comece a história novamente com todas as habilidades e armas que já desbloqueou. Agora o nível de dificuldade verdadeiro Oeste está disponível. Experimente passar. Pepitas da Verdade. Sundance Kid. Eisenhower. O que mais falta é Pepita da Verdade? Eu já cliquei em tudo. Ah, que tem 2 páginas. Tá. Então tá, galera, a gente vai encerrar por aqui. Obrigado a quem assistiu, que acompanhou a história com a gente. Esse foi Call of Juarez Gunslinger. Muito obrigado a todo mundo. Abraço e fui.